any object, whatever you see in this world, Любой объект, который бы вы не увидели в этом мире, it is nothing but a manifestation of sound. это не что иное, как проявление звука. There's actually one very interesting purport by Srila Prabhupada Есть один комментарий, очень интересный комментарий Шрилы in Прабхупады, Srimad Bhagavatam. Шримад Бхагаватам. I will just read. Сейчас прочитаю. The cosmic manifestation is brought about and maintained through the injection of divinely ordered sound vibration. Космическое проявление появляется и поддерживается благодаря тому, что в него привносится определенная звуковая вибрация Into primordial material substrate called Pradhana. с помощью первичного такого вещества, которое называется Прадхана. According to this idea, the Pradhana is an eternally existing energy. Согласно с этой идеей, Прадхана является вечно существующей субстанцией Of the Supreme Всевышнего, that is capable of manifesting material space and time, которая способна проявить материальное пространство и время, the material elements, материальные элементы and their various possible combinations. и все их возможные комбинации. Left to itself, the Pradhana would manifest none of these things. Если бы Прадхана оставалась сама по себе, она не смогла бы создать ни одно из этих проявлений. Just like if you remember that powder on the drum, Как если вот вы вспоминаете этот порошок на барабане. in itself, it would not be able to form any pattern, which is lie there. Этот порошок сам по себе не образовал бы никакого рисунка, он бы просто лежал себе на мембране и все. But it does so under the influence of intelligently directed sound vibrations. Но так это происходит, то есть образуется какой-то рисунок тогда, когда на этот порошок направляется разумным образом направленная звуковая вибрация, Generated by the Supreme Lord. которая генерирована Верховным Господом. Here the sound in Sanskrit means Shabda. Звук на санскрите называется словом «шабда». It's not like an ordinary mundane material sound which we know. Это не такой обычный материальный звук, который мы знаем. It is even more subtle than the ether, Он даже более тонкий, чем эфир, more subtle than all the other elements, более тонкий, чем все другие элементы, because all the material elements are resting on that Shabda, that sound emanating from the Supreme. поскольку все материальные элементы основываются или опираются на вот этот звук, который исходит из Всевышнего. So there's nothing really solid. There's no solidity in this universe. В этой вселенной нет ничего твердого, нет твердости. Even if we take this table, for instance, Даже если мы возьмем вот этот столик, it appears solid, он выглядит твердым, but it is not. но он не твердый. If we would be able to transform ourselves into the size, magnitude of a microbe, Если бы мы себя уменьшили до размеров микроба, and we would see this table in a completely different way. то мы этот стол увидели бы совершенно другим образом. We would see all kinds of, spinning around circles of elements and energy. Мы бы увидели разного рода вращающиеся между собой энергии. We would be even able to go through it. Мы бы даже могли бы проходить через это. Different holes of these spinning elements and energy. В разные дырочки между вот этими вращающимися элементами и энергиями. Because it is factually nothing but vibration, Поскольку это фактически не что иное, как вибрация, which means sound. что означает звук. This is a very interesting point Это очень интересная мысль. related to how illusory factually this material world is. Это показывает, насколько фактически иллюзорен этот материальный мир. Now we are captivated by the innumerable objects of this world. Мы зачарованы бесчисленными объектами в этом материальном мире. Trees, forests, houses, whatever. Деревья, леса, горы, дома, Oceans. океаны. It is nothing but a combination of atoms.
Но это не что иное, как просто комбинация атомов, which is spinning energy, sound. которые являются вращающейся энергией или звуком. And as we also know from the Bible, in the beginning there was the Word, Как мы знаем, в Библии тоже говорится, что в начале было слово, Word of God. слово Бога. So that word means sound. А слово означает звук. So our whole material condition begins also with sound. И наше материальное состояние или положение также начинается со звука. And that happened in the spiritual world. И это произошло в духовном мире. Because the Vaikuntha, the spiritual world, it is all pervading. Поскольку Вайкунтха, духовный мир, является всепронизывающий. It's not that here is the material world and somewhere else is the spiritual world. Это не так, что вот где-то здесь вот находится материальный мир, и где-то там подальше находится духовный мир. Spiritual world is all pervading, everywhere. Духовный мир, он всепроникающий, всепронизывающий, присутствует повсюду. One portion of that spiritual world is covered. Но одна часть этого духовного мира покрыта. Just like sometimes the sky, it is covered by a cloud. Как порой небо закрывают облака. Similarly, the spiritual sky, it is covered by the cloud of material existence. Подобным же образом духовное небо покрыто облаком материальной энергии. And what's the origin of that cover? И каков первоисточник этого покрытия? It is the thought of the living entity. Это мысль живого существа. And that thought of the living entity, И эта мысль живого существа, which is not in correspondence in surrender to Krishna, которая не находится в соответствии с пониманием вручения себя Кришне, like Srila Prabhupada used to say, that the beginning of our material existence is that we thought, why Krishna, why not me? как вот Шрила Прабхупада говорит, что начало нашего материального существования начиналось с того, что мы подумали, а почему Кришна Верховный, а не я? How come that Krishna is the Supreme Lord? Почему так получается, что Кришна Верховный Господь? Why not me? Почему не я? How come he's the Supreme Enjoyer? Почему так получается, что Он Верховный Наслаждающийся? Why not me? Почему не я? So that thought, it is not yet manifested. И вот эта мысль, она еще не проявилась. It is just taking place in its seed form. Она пока еще проявляется в форме семени. And that cannot spread further in the spiritual sky. И дальше это не может распространяться в духовном мире. It can only develop in the material sky, Это может развиваться только в материальном небе, material existence. в материальном бытии. And the living entity immediately finds itself in this material world, in that covering of the spiritual sky. И тогда живое существо тут же себя находит в материальном мире, в этом покрытии. This is why everything begins with the thought Поэтому все начинается с мысли. and sound. That means sound. Thought means sound. И звука. То есть мысль означает звук. Shabda. Шабда. Anarviti Shabdat. And the same thoughts, when they become purified, И те же самые мысли, когда они очищены, when our thoughts again are connected with Krishna, когда наши мысли опять связаны с Кришной, surrender to Krishna, предаться Кришне, then that will dissolve that covering of consciousness. тогда это растворит покрытие у сознания. And the living entity will find itself again in the spiritual sky. И живое существо вновь себя обнаружит в духовном небе. That's the whole process of Krishna consciousness. Таков весь процесс сознания Кришны. To constantly, as much as possible, vibrate spiritual sound. Постоянно, насколько это возможно, издавать вибрацию духовного звука. And that will purify our consciousness more and more. Это будет очищать наше сознание все больше и больше. Such a wonderful, simple process, Такой прекрасный, удивительный процесс. and yet genuine. И одновременно с этим подлинный. Even on the material plane, Даже на материальном уровне. they discovered one, let me just cite, a bio-quantum system.
Биоквантовая система, the quantum resonant magnetic analyzer. Квантово-резонансный анализатор. It is a new instrument to analyze phenomena in this body, Это новый инструмент, который позволяет анализировать процессы в теле. which is all based on vibration. В основе лежат вибрации. Because every organ in our body vibrates at a certain speed. Поскольку каждый орган в нашем теле вибрирует с определенной частотой. And when that vibration becomes altered, И когда эта вибрация изменена, then diseases develop. тогда развивается болезнь. So that particular bioquantum system device machine analyzes the vibration of each organ in the body. И вот это биоквантовая, анализатор, эта машина, это устройство анализирует вибрации, которые исходят от каждого органа. And then it discovers that some organ, it is not to the corresponding or proper vibration. И благодаря этому получается обнаружить, что какой-то определенный орган не издает правильную для него вибрацию. And it will then apply the proper vibration. И тогда это устройство применяет правильную вибрацию. And then the organ begins to recover again. И тогда этот орган восстанавливается опять. So again, everything is vibration. И опять же, все является вибрациями. It's an amazing idea if you think about it. Это поразительная идея, если вы начнете о ней думать. That we become more conscious about what we think. Вы станете более сознательно подходить к тому, о чем вы думаете, What we desire. чего вы желаете, These are all vibrations. поскольку это все вибрации, And they manifest. и они проявляются. Practically anything around us is nothing but the manifestation of our thoughts. Практически все, что нас окружает, это просто проявление наших мыслей. That's why it's so important to think always positive. Поэтому очень важно, это так важно всегда думать позитивно. It's not easy. Нелегко. Like I went to the dentist today. Как, например, я сегодня ходил к зубному врачу. It's not easy to think to be optimistic, to think positive. Очень нелегко об этом думать позитивно и оптимистично. But I tried my best. Но я постарался изо всех сил. See, when the work is done, И видите, когда вот уже вся работа была выполнена, the problem is gone. проблема уже позади, The sun will shine again. солнце будет светить вновь. So I tolerated and tried to be optimistic. Я терпел и старался быть оптимистичным. And it worked. И это получилось. I'm here Я здесь, talking about Krishna. рассказывая о Кришне. I could also remain home, lament. Я мог бы остаться дома и причитать там. Oh, so painful. О, так больно. No. Нет. Optimism is so important. Оптимизм очень важен. In one letter, Srila Prabhupada wrote to one disciple, В одном письме одному ученику Шрила Прабхупада писал: unless we are optimistic, we cannot make progress in spiritual life. до тех пор, пока мы не обретем оптимизм, мы не сможем прогрессировать в духовной жизни. That optimism will eventually bring us home back to Godhead. Что этот оптимизм в конечном счете вернет нас обратно домой к Богу. When we are pessimistic, А когда мы пессимистичны, we cannot make progress. мы не сможем прогрессировать. We will always find some reason why Krishna consciousness for me doesn't work. Мы все время будем находить какие-то отговорки, оправдания, почему сознание Кришны в моем случае не работает. That means pessimism. Это означает пессимизм. Too difficult. Слишком сложно. Chanting 16 rounds, too difficult. Повторять 16 кругов слишком сложно. To only eat prasadam, too difficult. Есть, кушать только просадом слишком сложно. Everything is too difficult. Все слишком сложно. But optimism means no, there's no obstacle. А оптимизм означает, что какие препятствия? Их нету. By Krishna's grace, I can overcome any obstacle. По милости Кришны я смогу преодолеть все препятствия. Just like Srila Prabhupada's example. Как вот пример Шрилы Прабхупады. How many obstacles he had to face. С каким количеством препятствий ему пришлось соприкоснуться. And still he was never discouraged. И тем не менее, он никогда не потерял этот настрой, оптимистичный настрой.
He crossed over all obstacles, spread Krishna consciousness all over the world. Он преодолел все препятствия и распространил сознание Кришны по всему миру. That's the prime example for us. Это для нас самый лучший пример. What an optimism. Смотрите, какой оптимизм. By nature, people are not so much interested in spiritual life. По природе люди не заинтересованы так сильно в духовной жизни. And Srila Prabhupada wrote that poem that he was not sure how he can convince that the people he has seen for the first time in his life in America, in New York, Boston, he had no idea how to convince them about the message of Godhead. Шрила Прабхупада написал такую поэму, в которой он говорит, что я не уверен, как я смогу убедить людей, которых я вообще встречу впервые там, в Америке, в том, чтобы они приняли это послание Господа в Бостоне, куда он прибыл. Seeing them walking on the street, so busy. Видя, какие они заняты и ходят по улицам. They were all absorbed in so many non-Krishna conscious activities and thoughts. Они все погружены в разные мысли и дела, которые не относятся к сознанию Кришны. How can I ever reach them? Как я вообще достучусь до них? So difficult. Так трудно. And yet, Srila Prabhupada had that optimism. И тем не менее, Шрила Прабхупада имел этот оптимизм. No, this is Krishna's desire. Нет, это желание Кришны. That's the desire of all the previous acharyas, Это желание всех предыдущих ачарьев. to somehow give them Krishna consciousness. Каким-то образом дать им сознание Кришны. And Srila Prabhupada began in a very humble way, И Шрила Прабхупада начал действовать очень смиренным образом. sitting down alone in Tompkins Square Park Он сидел один в сквере Томпкинск парк, and just chanting Hare Krishna. просто воспевал Харе Кришна. And so many people came, И пришло так много людей, and everything spread. и все распространилось. Even to remote places such as Irkutsk. Даже в такие удаленные места, как Иркутск. Whoever thought about it? Кто мог бы себе такое That представить? people began to chant Hare Krishna, talk about Krishna in Irkutsk. Что люди начнут воспевать Харе Кришна и говорить о Кришне где? В Иркутске. Today, now we are traveling to Mongolia. Сейчас мы поедем в Монголию. Even there, they're chanting Hare Krishna, Даже там они воспевают Харе Кришна. dancing. Танцуют. Wonderful. Прекрасно. Even in China, Даже в Китае. everywhere, any place. В любом месте, повсюду. Krishna consciousness is not just another religion. Сознание Кришны не является просто еще какой-то одной религией. Srila Prabhupada told in America one journalist, Шрила Прабхупада говорил в Америке одному журналисту: I did not come to give you another religion. You already have your religion. я не пришел сюда для того, чтобы дать вам еще одну религию, потому что у вас уже есть тут религия. Why? There's so many religions already there. Уже существует много религий. The Krishna consciousness is not just another one. И сознание Кришны — это не какая-то еще одна. It is Sanatan Dharma. Это санатана дхарма. It's the eternal, spiritual, occupational, constitutional position of the living entity. Это вечное конституциональное занятие, положение живых существ. It has nothing to do with any geographical location. Она не имеет ничего общего с каким-то географическим местоположением. We give the example of the sun. И мы приводим пример с Солнцем. Sun is aloof of any particular place, country. Солнце стоит в стороне от каких-либо стран и местоположений. The sun is not a Russian sun, American sun, Indian sun. Солнце не является русским солнцем или американским солнцем или индийским солнцем. Although everybody feels the sun on his own head. Хотя каждый чувствует, как солнце светит на голову. No, the sun is shining here in Russia. Нет, солнце светит здесь, в России. It still is not a Russian sun. Но все равно это солнце не русское. It's shining at the same time in other countries as well. Оно светит во многих странах одновременно. This is Krishna consciousness. И вот это и есть сознание Кришны. It is the eternal consciousness of every living entity. Это вечное сознание вечного живого существа. That is the meaning of Krishna consciousness. Таково значение сознания Кришны. Eternal consciousness of every living being, Вечное сознание каждого живого существа, which is full of bliss
которое полно блаженства, full of knowledge, no ignorance. полно знания, то есть нет невежества. Now, how much ignorance there is in this world? Сколько в этом мире невежества? How much do you really know about your body? Насколько вообще вы осведомлены о том, что творится в вашем теле? Almost nothing. Почти ничего. In the one scripture, Shiva Tantra, Есть писание такое, Шива-тантра. Lord Shiva instructs Parvati Господь Шива дает наставление Парвати about the constitution of this human body. об устройстве человеческого тела. And he describes it as an exact replica of the universe. И он описывает, что это тело, оно является точным подобием Вселенной. It's a microcosm. То есть это микрокосмос. Just like we have the stars, sun, and moon. Как вот есть звезды, солнце, луна. Within the physical body, human body, same. There's a sun, there's a moon, there are stars. Также в человеческом теле есть солнце, луна, звезды. We have no knowledge about it. А у нас нет никакого знания об этом. There are rivers and oceans and mountains and planets. Есть реки, горы, озера, As many demigods are there, планеты и полубоги, вообще сколько их есть. as many Тоже living entities are in this human body. столько же живых существ внутри этого человеческого тела. 33 million. 33 миллиона. Everything. Все есть. So complex. Такое сложное. Now, what do we know? Что же мы из этого знаем? Even if we graduate in medical school, Даже если мы закончили какую-то высшую школу по медицине, we still did not even scratch the surface of what really goes on in this human body. мы даже немножко не соприкоснулись с тем, с тем огромным количеством событий, которые происходят внутри So тела. many things we don't know, we are not aware of, we cannot even perceive. То есть столько всего там происходит, что мы даже и не можем начать это воспринимать. It's so complex. Так все сложно. And so much ignorance. И так много невежества. Like parents, they have also practical experience. Как, например, у родителей есть практический опыт. The child is crying Ребенок плачет, and mother doesn't know what to do. и мама не знает, что же делать. Thinks maybe baby is hungry, Она думает, что, может быть, ребенок голоден, wants to give a little dry, this little cake и to хочет eat. дать ему какую-нибудь печеньку, But child pushes it away, cries even more. а ребенок это отталкивает и плачет даже еще больше. And why is the child crying? Почему же ребенок плачет? Ignorance. Невежество. We don't know. Мы не знаем. The child goes to the wall, Ребенок идет к стене, sees two holes, видит две дырочки, wants to push the fingers inside. хочет пальцы туда засунуть. Ignorance Невежество. could cause the death of the child. Это может вызвать смерть ребенка. This is why we have to go to school, Поэтому нам требуется идти в школу, learn so many things. изучать так много всего. And again, we have to continue, educate ourselves. И опять же мы должны продолжать обучать себя, We are born in ignorance. поскольку мы рождены в невежестве. And even if we are very educated, И даже если мы очень образованы, still there's so many things we don't know. тем не менее, так много вещей мы не знаем. It's practically endless. То есть это практически бесконечно. What we don't know, what we are not aware of. Что мы не знаем или о чем мы не в курсе. But Krishna consciousness means there's no ignorance. Но сознание Кришны означает, что нет невежества. If the consciousness is in union with Krishna, Если сознание, оно находится в единстве с Кришной, there cannot be any ignorance. не может существовать какого-либо невежества. Full of knowledge. Полно знания. Not all pervading like Krishna himself, Не такое всепроникающее знание, как есть у самого Кришны, but perfect in itself. но совершенное само по себе. Just like if you have a small cup of water Как если есть маленький стакан, наполненный водой, and the cup of water is filled with water, и этот стакан наполнен водой, it is full, он полон, nothing missing, нет ничего недостающего. full, filled with water. Он наполнен водой. So according to our constitutional position, И вот в соответствии с нашим конституциональным положением, our knowledge is perfect, full. наше знание совершенное, полное.
complete, nothing missing, nothing lacking завершенное, там нет ничего недостающего in relationship with Krishna. во взаимоотношениях с Кришной. We can revive our perfect and complete consciousness, knowledge. Мы можем возродить наше полное и завершенное знание. And that is expanding И оно расширяется eternally. вечно. Because Krishna is himself expanding eternally. Поскольку сам Кришна, он все время расширяется, We вечно расширяется. cannot comprehend with our brain intelligence. И мы нашими мозгами, нашим разумом не можем это охватить. How can something unlimitedly expand? Как может что-то безгранично расширяться? Not possible to understand. Невозможно понять, In three-dimensional space, будучи в трехмерном измерении. we will never be able to understand. Мы никогда не сможем понять. But when our consciousness enters into another dimension, Но когда наше сознание входит в другое измерение, then it's possible to understand. тогда это возможно понять. Not fully, Не полностью, because as soon as we understand, it is expanding. поскольку как только мы что-то поняли, тут же оно расширяется. Then again, consciousness has to catch on. Опять сознание должно охватывать это. And then again, it's expanding Опять расширяется unlimitedly. безгранично. Same with the ananda, bliss, То же самое с анандой, блаженством, spiritual joy, духовным наслаждением, радостью. all these various rasas, Разнообразные расы, the liberated living entity experiences in relationship with Krishna. которые испытывают освобожденные живые существа It в is их взаимоотношениях с Кришной. Unlimitedly expanding. Они безгранично расширяются. Here in this world, everything is static. А в этом материальном мире все стагнатично. We can only reach a certain level of knowledge, Мы можем bliss, достичь лишь только какого-то уровня знания или блаженства, mundane bliss, мирского блаженства. and then there's a limit. И потом есть предел. Practical experience we have. В жизни у нас есть этому практический опыт. Now, how much can you eat? Сколько можно съесть? You experience joy when you eat. Вы испытываете радость, когда вы кушаете. You eat one potato. Вы съедаете картофелинку. Oh, you feel satisfied. Вы чувствуете, о, приятно. You eat two Удовлетворение. potatoes, you're a little more satisfied. Если вы съели 2 картошки, то уже немножко больше удовлетворены. How many potatoes can you eat? Но сколько картофелин вы можете съесть? At one point, finished. В какой-то момент все, больше не получается. Similarly, all the other activities of sense gratification. Подобным же образом все другие виды удовлетворения чувств. How much can you enjoy Насколько далеко можно идти в on the наслаждении material на platform? материальной платформе? It's so limited. Это так ограничено. And it only lasts for a fraction of a second. That's another problem. И есть еще другая проблема, что это наслаждение длится лишь долю секунды. If you really analytically analyze material happiness, joy, Если вы аналитически анализируете материальное наслаждение, it only lasts for a fraction of a moment. оно длится лишь какие-то фрагменты, доли секунды, And then it's моменты, gone. и потом Gone. нету, ушло. Again, you have to revive it. Опять нужно это возрождать. Again, gone. Опять ушло. Revive it, gone. Опять нужно возрождать. Опять ушло. You cannot grasp it. Нельзя Keep it это in your hand. поймать и держать у себя в руке. Always going through your fingers. Оно все время проходит сквозь пальцы. And in this way, we spend our whole life chasing after trying to keep that happiness, satisfaction in this world. И мы всю жизнь гоняемся за этим счастьем, пытаясь его поймать, а оно все время убегает. Is it not? Есть так? No? Always chasing after, Все время trying гоняемся. to be satisfied, trying to be happy. Пытаемся быть счастливыми, пытаемся быть удовлетворенными. And then again, it's gone. И опять оно ушло. And you have to bring it back. Должны опять это возвращать. Again, gone. Опять ушло. So one who's intelligent, he gets tired of this. И тот, кто разумен, он однажды устает от этого. What am I doing? Что же я делаю? I just waste my whole life in this way, chasing after something illusory. Я теряю на это свою жизнь, бесполезно трачу время, и на это уходит вся жизнь. Which only exists in movies. What? Which only exists in movies. То, что существует только в фильмах. In movies, you have the happy end. В фильмах мы видим счастливый конец. Happy end in the movie is over.
То есть фильмы заканчиваются на счастливом конце. But in reality, it doesn't exist. Но в реальности, в материальной жизни это не существует. And then we try next life. И тогда мы пробуем новую попытку, делаем в следующей жизни. Take birth again. Опять рождаемся. Everything is new and fresh. Все свеженькое, новенькое. New hopes. Новые надежды. So many plans. Так много планов. And then again, whole life is exhausted. И потом опять вся жизнь, она так уходит в We take ничто. birth again. Снова рождаемся. A new body, new situation, new environment. Новое тело, новое окружение. So many ideas, so many plans we have. Так много идей, планов. Everything exhausted. И потом все сворачивается. Take birth again. Вновь рождаемся. So many plans, so many ideas. Так много планов, так много идей. So when we become tired of this, И когда, наконец, нам это все наскучивает, when we develop spiritual intelligence, когда у нас развивается духовный разум, then we give up that process. тогда мы отказываемся от этого процесса. Of course, I mean, we have to live. We have to maintain our family. Конечно, мы должны жить, продолжать и поддерживать свои семьи. These necessities of life are there. Есть эти необходимости в жизни. But this is not the most important in life. Но это не является уже самым важным в жизни. Important is to surrender to Krishna. Самым важным является предаться Кришне. And then become permanently satisfied, permanently happy. И тогда достичь постоянного счастья и удовлетворения. Hare Krishna. Харе Кришна. Any thoughts, any questions? Какие мысли, вопросы? I have one question. У меня один вопрос, что есть такая осуждаемая теория, которая, насколько я знаю, из буддизма проистекает, что все есть наш ум, то есть все вокруг это наш ум, и это осуждается. А здесь в лекции как бы так и говорилось, что все, что вокруг нас, это создано нашим умом. И где правильный взгляд на это? We have, how to say, explanations coming from seemingly Buddhism that everything is your mind. And here in this lecture you also hear something similar. So where is the border that it would be correct vision of this and not correct vision of this? Vision. No, understanding of this. So everything is mind? Mm-hmm. I don't know what the Buddhists mean by that. Everything is your mind, and if you change your mind, then you can make yourself happy. This is their statement. And, yeah, that Lord Krishna also explains in the Gita. То есть сказал, что все вокруг вас это лишь ваш ум, и если вы поменяете свой ум, то все станет для вас счастливым. Махарадж говорит, что Господь Кришна говорит об этом. Udaret atmanat manam natmanam abasadayet. Ripu atmanaha. That the living entity can make his mind his best friend or his greatest enemy. Что живое существо может сделать свой ум или врагом, или другом. So that is also there, confirmed. Это тоже подтверждается. That our state of consciousness, whether we are happy, whether we are sad, it all depends on our mind. И вот наше состояние, или мы счастливы, или мы испытываем горе, это все зависит от нашего ума. But there's one point which also has to be considered. Но есть одно соображение, которое также нужно учесть. Like there are all kinds of self-help books. И существует довольно много таких книг, которые описывают, как мы сами можем себе помочь. What was that famous one? The Secret. Секрет, например, одна. You heard about this book? Слышали, да, об этой книге? The Secret. No? Секрет. Yeah. So there's so many books like that. Есть очень много книг подобного рода. And workshops and presentations. Разных таких презентаций и мастерских. The life coaches. Разные коучеры жизни. And they try to tell you that it all depends on you. If you focus your mind in a certain way. И они все говорят вам о том, что если все зависит от вас, если вы сфокусируете свой ум определенным образом, then the result will come. It's a law.
что этот результат, он придет, что это такой закон. Like if you want to become rich, Например, если вы хотите стать you богатыми, have to focus your mind on it, вы должны фокусировать свой ум на это, follow certain rules, principles и следовать определенным правилам и принципам of thinking, training your mind, думания, как вы думаете, как and the тренируется ваш ум, result will come. и этот результат You придет. will become rich, Вы станете богатыми, and so on and so forth. и так далее, и так далее. The only problem is that you find only evidence from those in whose cases it worked. Но вы всегда видите примеры лишь тех людей, в случае которых, в чем случае это сработало. That is being published И именно это публикуется. in the evidence of people. Подтверждение людей. Yes, I did it, it worked. Да, я это делал, и вот это сработало. But for those that didn't work, that's not being published. Но именно тех, у кого это не сработало, их не публикуют. Why didn't it work? А почему не сработало? Because these self-help books and those promising workshops, shops and presentation, promising success in your life. Поскольку всевозможные книги, которые говорят о том, что вы можете сами себе помочь, разные, не знаю, тренинги или какие-то программы, которые должны это сделать, They rule out one important element. они вычеркивают один очень важный элемент. That's the law of karma. Это закон кармы. You can follow as many principles, rules and techniques as you like. Вы можете следовать каким угодно правилам, техникам и всем остальным. If your karma is fixed in a certain way, Если ваша карма имеет определенное фиксированное положение, it will not work. ничего не получится. And even it might work. И даже это и могло бы сработать. Somehow you do things in such a clever way that even karma would be surprised. Иногда вы можете делать все таким умным, ловким и хитрым образом, что даже карма была бы сама удивлена. Still it will be your karma that you will not be happy. И все равно ваша карма будет такой, что вы от этого не будете счастливы. Your karma was such that you were meant to be poor. Например, ваша карма, она такая, что вам предначертано быть бедненьким. But somehow by manipulation, by trying, by so many things, somehow you became rich. Но каким-то образом, манипулируя одним, другим, третьим, вы как-то все-таки стали богатым. But you would not be happy. Но вы тогда не будете счастливы. Then what's the use of being rich? Какой толк от того, что вы богаты? Now you're rich and you're frustrated, you're unhappy. Теперь вы богаты, но вы несчастны, вы в полном разочаровании. In your expensive silk suit, you jump down from the roof. Что в своем очень дорогущем костюме, сделанном из шелка, вы сбрасываетесь с крыши дома. Because you're not meant to enjoy, to be happy in this way. Поскольку вы не были предназначены, чтобы быть счастливым и наслаждаться таким образом. So technically you might be able to place yourself in a certain position. Технически вы можете себя поместить в определенное положение, But you cannot enjoy it но вы не сможете наслаждаться because этим, it's not your karma. поскольку у вас нет такой кармы. So that's the only problem. Otherwise, these publications, workshops, etc., we can learn from it. А в остальном вот эти все публикации, какие-то тренировки ценны сами по себе. To what Lord Krishna already told in Bhagavad Gita. То есть это то, что Господь Кришна уже говорил в Бхагавад-гите. Make your mind your best friend. Сделайте ваш ум своим Positive. и думайте позитивно. Focus on the positive things. Фокусируйте внимание на позитивных вещах. That's the most essential point. Это наиболее существенный момент. Think positive, focus on anything positive. Думайте позитивно и фокусируйте внимание на чем-то позитивном, Not on the negative. а не на негативном. It will not be possible. I cannot do it. Что вот это невозможно, я не смогу. Just exactly the opposite. Не, наоборот. It is possible. I can do it. Это возможно, и я смогу это сделать. Yes, thank you. Еще какие-то вопросы? Да, пожалуйста.
утверждение, да, что некоторые повторяют не святое имя, а просто слоги святого имени. Присутствует ли в этих слогах святого имени именно духовная вибрация? Чем они тогда отличаются? Can it be that repetition of spiritual sounds can appear actually as a repetition of material sounds? Sometimes there is a statement that someone can repeat not spiritual words but just syllables which are material. Yes, this is a statement by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Да, это утверждение Бхактисиддханты Сарасвати Thakura. If the Mahamantra is being produced not with a service-inclined tongue, Если махамантра произносится языком, у которого нету умонастроения преданности, then that vibration, it circulates in the mundane sphere. то эта вибрация циркулирует в светской, в мирской области или сфере. And that cannot cause liberation. И это не приведет к освобождению. But when the Mahamantra is being chanted with a service-inclined tongue, I want to serve Krishna. Но если махамантра произносится языком, в котором присутствует стремление к служению, то есть я хочу служить тебе, Кришна, I want to surrender to Krishna. я хочу предаться Кришне, Then that sound vibration, it circulates in the spiritual sky. то тогда вот эта звуковая вибрация циркулирует в духовном небе. And that can cause liberation. И это может дать освобождение. So he made that statement. И он сделал вот это утверждение. And still, the Mahamantra is so powerful. И тем не менее, махамантра так могущественна, Even when it's chanted with different motivations, даже если она воспевается с иными мотивами, there's so much benefit. тем не менее, существует так много блага. And the living entity will get another chance. Живое существо получит еще один шанс, еще один шанс. It is non-different. Name of Krishna is non-different from Krishna. Имя Кришны не отличается от самого Кришны. Even if in total ignorance somebody chants Krishna's name. Даже если, пребывая в полном невежестве, кто-то воспевает имена Кришны. Krishna thinks he's chanting my name. Кришна думает, он воспевает мои имена. Immediately attention is there. Тут же есть внимание. See, uttering my name. Смотри, он повторяет мои имена. And Krishna reciprocates. И Кришна отвечает взаимностью. Immediately gives another chance. Он тут же дает еще один шанс, еще один шанс. So we don't mind if people chant consciously, unconsciously, whatever motivations. Поэтому не возражаем, люди будут воспевать сознательно, осознанно или неосознанно, Just с start разными the мотивами. process. Просто начинайте этот процесс. Begin. Начинайте. That's the beginning. Chanting Krishna's names, that's the beginning. Воспевание имен Кришны – это начало. And Krishna will do the rest. А Кришна сделает все остальное. I would like to stop here. На этом я бы приостановился. Continue with the program. Продолжим нашу программу. We also have to leave this evening. Этим вечером нам нужно еще уезжать. Hare Krishna. Харе Кришна. Спасибо.